Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñu ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa santa waaye dinañ bàyyi buuba rek ñu welcome dalal suñu gan bi koo xam ne dafa dem teewal Gambia si AFCON bi and I mean that was a very very good experience as far as we are concerned. But we are really happy that Buba, you are back, and du ma def dara rek dalal la because tey at some point in the show il faut ñu laaj la sa experience because mënuñoo ñëw joo rek jox la table bi ñëw toog naa fi di la xaar nag di la xaar all this while waaye it's good to see you back, Buba. Wow, sama di la dal di nuyu rek di dal di nuyu Moussa di dal di nuyu Lamine tam si background bi ak Omar ak ñëpp fu nga xam ne waaye mu ngi dal di déglu wala tam ñi nga xam ne war nga ñëw seetaan programme bi tam si dal di rombee am naa kontaan trop pour dal di fii ñëw maa ngi dal di jégalu woon su ma éenee mooy ne Wednesday si ak Friday si tam ma dal di fee teewee network yi baaxoon na wante xaw ma lan moo tax mënuma dal di stream live si Wednesdays ak si Friday kon di dal di ñaanal ñëpp lu nga xam ne mooy fan bu gudda at mucc bu rafet c'est ñu nga xam ne ñoo ñu dal di jiitu maa ngi dal di ñaan yàlla tam yàlla jégal leen seen ay bàkkaar jërëjëf Sana. Habib nga nuyoo. Waaw. Yeah, It's good to be back. ñun moom wala gars yi fii mooy kër gu mag so saa wu ñu ñëwee rek dañ cee kontaan. You know, it's another Friday. Man moom Friday moom ku ba xam ne Friday it's my favorite day. Even sax nekkul about football. Friday moom man suma bés la. Balaa maa sori fekk ma cabaxal ne demoon naa sànni match si goal project bi between Falcons ak Banjul United. Match bu métti te dëgër waaye waa Banjul United ñoom mujjee win by a goal to nil. It was a very well contested game. Why the Banjulians demee all the 3 points. So that means am nañ 2 wins on the bounce. That was their second win of the season. Last week they door nañ Marimo 2-0. So it means that seen coach bi Diouf is doing a good job. So they are on a very good run of form. So hopefully I commence and then there's a game going on right now at the stadium. xam naa ne boobu mun na mara waaye dinaa daxee second game bi parce que gaafa ngay play ak Walidaan boobu tam is a good game. Yeah, si kanam tuuti rek du ma def dara rek ma introduce Idrissa Sonko. Idi, welcome to the show. Thank you, Sana. maa ngi leen a nuyu yow Sana yaa Moussa ak Buuba maa ngi nuyu déglukat yi ñu nekk si biir réew bi ak bitim réew. jërëjëf Idi si kanam tuuti rek dinañ am Aziz ba pare Matthew Mendy former Gambian international defender also dinañu join on the platform. Dinañ am a phone conversation with Padembo Toure. He will also have few words to share with the lads. It's a massive game for the Gambia. This is one of the biggest game in our footballing history. And that's the reason in the New they've represented the Gambia up to the highest level. In the new share their thoughts. Today it's a day of statistics. We will look at different statistics between Cameroon and the Gambia. And you sound the opinion of he's a coach. He was an ex-international player. He's a coach, and then we will talk on technical terms. But I know them. I'm in 5 minutes. They didn't go jaglel Buba. Buba, first of all, lan mooy sa overall experience bi since the first day being at the Messi AFCON bi, especially from a Gambian point of view. The first day nga dem witness training bi, the first game in Gambia we got them new,
the national, I mean, the opening ceremony, Gambia's flag was like in the middle of the stadium. The first game of the Gambia played their national anthem for the first time in the AFCON history. Dama bëgg rek nga give us a quick run of how the feeling is like. How was the atmosphere? You know, because I'm not ñoo xam ne laaj naa leen ñu ne they cannot even express how they feel. ñoo xam ne they were in the stadium. ñun mi nga xam ne nekkuñ fa. It was like it was another experience. But you were right there, and you were there at least 5 or 6 days bala Gambia they play, and then you've seen it all. You want to share your experience as far as the Gambian teams, the Gambian participation is concerned. Wow, Sana, du ma def dara rek lu dul dal di santa Habib waa Real Banjul waa waare daan because suma taxawaay man foofu I paid $0, you know, from the players, ñoom Willie, ñoom Aliou Bey, even the ordinary Gambia, you know, $500, $300 credit, you know, so di santa ñëpp mënuma text ku nekk wante da daal di santa ñëpp. So Cameroon woon nu ma ko waxee woon xale dañ dee dégg affaire Cameroon so ñun am nañ kontaan pour dali fa teewee wante wax na dëgg mu ne Cameroon ñoom pareegu woon pour African Cup of Nations parce que tam dañ ragal ñu nangu ko si seen boppa I mean like ba tey comme ni Gambian si dundee am presso bu ma doon dem si first match bi awma woon lu nga xam ne mooy presso dem atam first training ground bi tam because fu ma dëkka man ak boy si fu mu dëkka 2 hours 30 minutes drive la so wante yàlla tam taxawoon na ne amoon naa moto bu nga xam ne man kenn rek du ma dee dem su ma dee dem ay make sure ne ma yóbbu yenn journalist ou ma yóbbu yenn fans ou ma yóbbu yenn visitors pour ñoom tam ñu dem ñu dal di am that first hand information ou ñu gis lu nga xam ne mooy training parce que ne tam dañ ñu dal di wax ne dëkk bi xeex la it's not safe to go so man ay make sure ne su ma dem parce que ma yemee moto ma is wala ñeena ñu xool training bi mun a waxa coach bi although ne ñu ngi woon on the match so the training yenn say daf de nekk open training yenn say nag coach bi nag aaye ñu pour bu dal di film ou pour bu dal di bina because most of the time su ma demee daf di oo suma tur di dama wax ne lii at lii parce que ne ku xam bu wala dafa dal di digger boppam I mean sa open space bi loolu digga la like suñ first game bi ñu isi flag bi ñu ngi wéy national anthem bi man suñu wéy national anthem bi dama ko dee boolee ñaan wante lu bari moo dee daw si yow all these emotions daf la dee fàttali ko bés bi nga xam ne Gambia automatique amoon nañ seen qualification so that same feeling moo dee dal di daw si yow wante ne tam like ñu ne suñu gimi Mauritanie bi tam like finally gis naa sama bopp foofu ba pare there was a high presence of Gambian journalists GRTS ñu fa woon ñoom Bay Camara ñoom Paul so ñoom Amadou Tamba so at least soo xoolee si press box bi tam doo wait parce que am nga fa mën a mi Gambian ba pare like nekk na kontaan trop like witness naa ko first time second time third time even third time maa ngi naa daxa parce que boobu si guddi la woon so like am nañ fans yu nekk Douala am nañ fans yu nekk Cameroon wante ne there's a small presence bu dee ñëw si stadium bi you know xanaa family Musa Baro mu fa woon Langa Modou Moussa Ndiaye mu fa woon suma benn xarit ñoom Bax ñoom Diin ak ñu dee jugee ñu nga xam ne ministre tam isi na leen tam wante ñu man doon dal di xool respect all the way ne fans yu nekk Douala ñu nga xam ne ñu waa Gambia di ko Cameroon dañoo mën a dal di ñëw wante gisuma leen so basically at the end of the day bu ñu winee suñu first match yeneen match si waa Cameroonians ñoo dee ñëw di dal di support like it was a good experience wante ne jàngee naa si dara ba pare tam going forward dinaa dal di rectify lu bari bul fàtte tam as maa ne man maa ngi nekk fan maa ngi nekk journalist wante I was more of a fan you know because suñu ñëwee train mën ko waxee ne ñu dee attend train daf dee dal di tuuti so whenever the Gambian team boss mu ngi dellu si hôtel bi man Modou Moussa Ndiaye wala Alhaji Diin wala Bakary ñoo dee taxaw di tàccul gars yi di dinaa encourage gars yi we are few in numbers sana it wouldn't turn to 6 so I will have wished the government bi like training xam ne ñu si corona wante at least especially the fans club ñu amum because maa ngi jàpp ne the eve of the game ñu war nañoo ñëw si stadium bi dinaa xumbal boy si dina leen a jox stadium of autumn match bi su jeexee tam ñu dinaa tàccul boy si wante ne the logistic waroon naa nekk lu baax so I don't know ndax answer naa sa question bi partout daal sana
Yeah, Buba, answer nga suma question and jërëjëf si sa experience bi but duñ def justice because ñun toog nañ si platform bi ak yeneen i platform yu ma nekk yëpp yéen you did talk about the Gambian journalists and presence in Douala waaye ñun Gambians yu nekk outside the world we feel definitely let down by the Gambian journalists ñoo xam ne they are there because we could not have enough information regarding our own national team and mu nekk loo xam ne doy na waar nag xëj na xaw ma lal moo tax yow mi nga xam ne comme yow yaa yeneen journalistes yi nekku leen benn because yow da nga dem Gambian si ñu nekk outside or whatsoever yow ñoom ñoo ñëw doole la nga dem even though mënoon nga ko defal sa boppa but you feel that this is a national call and everybody has a say dem nga waaye gis nañ ne information bu dee génna def dee tuuti because suñu ñëwee in terms of team news we get a very little information about suñu players yi kan moo gaañu wut especially last game we were all frustrated we had players yoo xam ne dañ am food poisoning it was very very difficult because federation bi would not give information to the public they always believe in bureaucracy lan moo tax yéen Gambian journalists at least lim bon 10 journalists in Gambia mu fa but we could not still have adequate information concerning our own team hour in hour out. I'm not even saying day in day out. It should be constantly because training session we should be able to have access to the training session. We should be able to have access to our team news player Buganyu Wood or whatsoever. But we are not getting that. What is your take on that? Wow, Sana, dafa difficult trop because so we had any team news for now man depuis des qualifiers dama ne mun a isi the line up dama ne mun a isi line up bi because most of the time dama ne mun a am line up bi sax ahead before kick off bi boobu amoon naa deal bi coach bi dama ne mun a publish line up bi soo bàyyee xel waxoon naa la ko si suuf ne mënumaa bi na even preview diggante Gambia ak Mauritania because man I was not ready to sell out any information to the outside world so man don't protect the national team so sama waxee ne comme ni gisuloo team news daf maa dale jaal because no Bumo dinaa si disagree ak yow yaa ngi protect national team in what context because access to information Gambians they have right access to information especially regarding their national team so protect in one sense no xam nga léegi comme ni léegi nii tey Tom ñëw na mu ne mu ngi train wante léegi nii man dafa premature su ma waxee ne ok Ibu Adams dafa gaañu kii dafa gaañu then ñu ngi jox ñeneen because most of the time am na ñun Tunisia ou Mauritania ñu woon leen suñu training ground bi so da ngaa gis ne su ñëwee si yow yaa ngi ko doon wax aw ma yow Abakan su ñëwee si training ground bi loolu yaa def mu ne yow da ngaa change bips bi because doo dee bëgg a jox clue man lu ma doon soo gisee bindu ma woon especially team su ma ñëwee bëgguma anything jógee man si suma website bi o man lu ma tweet so man dama ko def ngir ne maa ngi protect bëgguma benn information bu leak si man it's not about even leaking wante ne di line up bi man dama ko dee génne ba pare last game ma boobu mu ma fekkoon ñib si naa wante di switch of the fullbacks bi naa ne ok ñii den feebar ñii at least so like noonu la fa demee woon daal xam nga ne idi xam nga ne yaa ngi mën a understand like sometimes bu doguma la naa duga foofu pour just give short information about that point fi nga waxee xam naa fi nga waxee because that's something that not every team moo la ko jox because dafa jox an opponent that green light pour nga mun a expose sa team bi so you are basically you are going to be predictable te loolu la sa opponent du bëgga so mu xam ban formation nga war a play you have the players you have at your disposal so ñu xam exactly xam nga yow fan la sa weakness lie ak sa strong point like so they can base their game system around that loolu moo tax am naa duñ ko dee bëgg a joxe so why did not understand guys send living at that point at that area you have to be a little bit protective of the information you are given just prior to the game about your team why am na yenn yoo xam ne man d'accorduma si loolu there are some information yoo xam ne
loolu askan bi yelloo nañ ko which should be published out. war nañoo am some clue about players yi nga xam ne xam nga ñu ngi available ak some other things. Why not into xam nga too much detail? xam naa buuba foofu laa waxee te that's something that everybody has to be mindful of, and coaches yëpp dañ ko def laaw. I understand there are sessions that is a closed door session. Coaches would have a closed door session just to work on their tactical approach, which I perfectly understand, and I wouldn't. So Buba Muneka in presence of that training session, I'll be mad if that information is out because I gave him an opportunity to be there. That is understandable. Exactly. I perfectly understand that. And that's the reason why you get a closed door session. But what I mean, there are a lot of information that Gambians needs to know. They can ask questions. In fact, Mulik, Nudora Munaham, FFB Munadora, you gain a statement. But don't elaborate more on that because we have a massive game. Because Gambians are disappointed. If they are disappointed in some of the journalists, why okay, in terms of information, we will have a lot of it. So man munuma fe talk tay because Buba suma harit la ñoo de mamo wax nañ ci suuf, dañoo wax ci suuf every day ma ñoo talk fii. I don't have the guts to ask Buba, then I'm not honest to myself. The new back fee, yo hanga fee, dañoo wax. What Idi? No. Idi, how many have play with Bakary Jatta? Bakary Jatta. Wa Hamburg. Yeah, Hamna. Boom me Hamburg, man like man don't be I understand. Want a man something positive, you understand? Bu case bi demee bépp tollu fu mu tollu police yaa ma call man dem ma call parce que gis nañ kan moo ne binda ma ne leen ne du ma mën a wàcce suma doomi réew man waaw loolu moo tax even preview bi because man su ma doon preview dama doon mën a preview ne sax okay this is the starting 11, this is the predictable starting 11 wante man noonu jox kulu waaye no I totally agree. Buba didn't fi nekk di wax because man from a coaching point of view I know exactly why I'm post this question. You wouldn't agree with it, but from a fan point of view, from a Gambian point of view, the fact of the matter is the journalists know how them AFCON be. They didn't live up to expectation. I will give you 45 over 100. We will talk. We have the whole after AFCON to review everything. They don't review yet. The way we review the whole competition, that is the same way we're going to review the presence of journalists, the presence of fans, the players. We will do it. We want to make things better. We want to make it better and better in moving forward. Amadou Tamba wala ñoom bay ku nekk ñu ngi def seen liggéey wante mu am yow gisul loolu moo tax ma ne la man I was dama ko generalize ba loolu sax dafa des xam nga di problème is FF bi ñoo leen fa yóbbu so obviously duñu wax loo xam ne la arrangé wu team bi test léegi du yëpp ngaa wax understand but mënu maa wax ne Buba Adama Tamba okay I'm gonna say all of you because you are part of it. Sana. So I mean Sana. Wow. Buba xamé ñu duñ d'accord mo xamal very well. He knows very well. Te gis nga ndox du bàyyi yoonam. Ndox du bàyyi yoonam. Buba Jallow dafa am traitement buñ ko xamee. Waaw. Dama la waxuñ la ngay sos de o ngay wax lu amul but speaking the fact so yow soo bàyyee loolu as a journalist yow bàyyi nga sa yoon lu ma mun naa la ko wax definitely bàyyi nga sa yoon te ñun man mënuma understand su bu waxee ne he is trying to protect the national team loolu moom mënuma ko understand because yow number one doo génnee seen training ground loolu doo ko def but talking about yan player ñooy injured ñen am food poison kana am ankle kana miss ni yooyu are legit yoo xam ne ñun dañ ko defal. Those are basic information. Those are basics. Even 11 teams yëpp ñun dañ ko dee gis. Even ay Comoros people are saying that 11. Putting your 11 loolu man I don't think that you are trying to protect the
the coach. You just because some of our journalists don't am bad blood with the coach, because if you do that, coach be the last sideline, don't have information. So for some reason maybe you just want to maintain your good rapport with the coach. But to be honest, direct. And you are the only guy who went there independently. So all the rest, you guys have to tell us. You receive 500 euros. So you're munga lera fini. Wow. Avesi amna. Ay 300. No. Adis. Aziz yaa ngi ñëw in a minute. Buba loolu foofu laa doon daanele. Dañ dégg ne dañ leen jox ku nekk a receive na 500 euros. Depuis boo leen demee ba léegi. So because ñun lu FF di def lu baax ou lu football lu baax lu ñëw il faut ñu acknowledge ko. Absolutely. If it is supported, we want to just because ñun si yow lañ mën a wéeru wax ne dëgg la lii xewa. Congratulations, well done to the FF, well done to the ministry for doing a great job. Because then just to the Gambian, no have the for you for a national call. What the lady ni? Do I buy guy? You double at point. Why? I know the fact ne. Lord mom speaking the guy def nango. That's well done to them. Lord mom def nango bah. Suñ ko defee war nañ ko def parce que ñun neen we have to look after each other te loolu suñ ko defee moom njaaraama so nañ leen wax ne well done waaye xam naa ne moom idi dafa war a clair foofu non because dégga nañ ko dañ ko dégga so su ko confirmé it's gonna be something loo xam ne there are elements of truth so loolu dañoo wax gars yi ne njaaraama so ngeen bàyyi buuba ba pare the second thing moom nga wax yéen ñi leen obligation pour jox leen information mooy media house FF bi ñoom lañ war a waxal. No, why Buba owe you to us? Because Buba is a Gambian like them, and he's a journalist. At some point, Buba dafa am some limitations, some informations. Why ñoom ñu nekk insiders ñu represent FA media ñoom amuñ benn boundaries. Buba might have some boundaries at some point. All right. Aziz ñu bàyyi la nga nuyoo benn boundaries. ñu bàyyi la nga nuyoo Aziz ba pare nga wasi Buba then ñu close chapter Buba to the game. Man waaguma sax Buba ngeen si may. yaa ngi jaxasi Aziz sa Buba rek Aziz dafa xaar Buba fu mu ñëw. Nuyu naa yéen ñëpp waay. Sana. Wow. You have Bajalo, you have Aziz Kor, you have Idi, and somebody else is coming. So I think they tagma bay rek man ma jema daw stadium. Wow. Because madam cover second half because Matthew Mendy should be on board any minute from now. Good. So you have all what talking about the technical point of views. Wow. Match statistics, and then Padembo Toure did not call Sikolam Tuti just to also give his thoughts about the boys. Wow. When you're from Nekani, I'm the full showroom behind them. Masala, you have what man. Bama jema duga rek jema defaru dem start ma dahe second half ak well done. All right. Good luck, bro. So guys, you guys have a wonderful time, huh? All right. Well, okay, Musa. Yeah, Aziz munga ñu continue. Ma nga nuyu ñëpp waay ñoo seetaan home ak abroad yëpp Buba ma la nuyu Idi ma la nuyu sa Musa moom dem na. Azizo Buba maa ko dégg mu ngi wax ne dafa protect effet bi. Buba effet bi nga protect ndax place nga protect. Because yow Buba bi nga jot demee man bu nekk ni moom nañ am information yëpp waaye man information yi ma am sax after yow yow man xam naa ne amuloo ko oto yow deewuloo ko loolu comme nga def ay nuba kii dafa am bii bu daw kii dafa li man ñu ne fa yow soo ñëwee yow nga ñëw di ñu wax because of team bi moom Gambia xam
xam nga yow li nga noonu ne team bi da nga ko dee binda dëgg la da nga ko dee binda waaye xam nga la ma xam ñu bëri sax ba leen ko dee binda gars yi yow gars yi dañ ko dee xam because players yi soo waxee ñoom ne man nekkuma di play ki mooy ki lay play waaye yow amoon na yoo xam ne nii amoon na yoo xam ne nii yooyu moo gën a important because ñun jeunesse yuñ fa gis ci di ko def yëpp nga fa gars yi nekkee nataalu dugal ci Facebook bi soo gisee waaye waxuñ fa amul fa benn joxoon ñu benn information so yow man loolu la amoon waaye tamit man dégg yaa ngi wax ne yow fi nga nekkoon ak fu nga nekk yow dafa sori waa Assis loolu dégg la waaye ba pare bu yaa ngi wax ne affaire yi fans yi xam nga loolu bëgguma see dugga su ma si duggee tey xanaa programme bi yow affaire yi maa léegi bi sax yow duñ si wax because of ji nga fans yi li nga wax ñu war a ñëw support si mais du ñëw support si de because of am na ticket yoo xam ne ni yu war a jox fans yi gars yi dañ ko jaay waaye yooyu noonu film bi yëpp dina ñëw wax bi nekkul tey de xam nga loolu waaye ma xam naa ne fans yi ticket yi ñu bëri dañ ko jaay instead of ñu jox ko ñu di pour ñu ñëw support si waa Assis comme loolu laa wax because man soo bàyyee xel man dama am ñaari plateforme fu ma dee binda suma website bi ak suma Twitter bi so every information ba pare suma WhatsApp bi man léegi ma ne ko jox nga xam ne man am available on website loolu laa la wax loolu WhatsApp loolu laa la wax man pare woon a joxe information because dem na ba benn preview man ma bàyyi because policy jàng ma ne bu gaa solee bàkk rek man la ngay call so because maa ngi jàpp ne lu ma binda nit na koo gis bu dal di si su ko ndekalu man ko bi ragalu ma ko bi bu ma demee Portugal Assis daf ma wax ne neen nekk benn wante man nu maa liggéeyee ak ni ko bi di liggéey dafa utee ifin Alaaji Sarr dem naa ma ne Baboucarr bëgg naa interview Alaaji Sarr parce que egg nañ ba fii te moom man amoon naa interview Alaaji Sarr bi nga xam ne musuma koo génnee ma ne ko léegi ñoo leen ba fii mu ne ma ne waxalaa koy wante mu ne ma ne tam sax koy bi sax du nangu ma dem ba si Alaaji Sarr ma ne ko Alaaji ma ne ko daat bëgg naa laa interview si training ground mu ne ma ne koy bi de daf ma dee bàyyi xel yaa ngi understand mu ne ma ne koy so da ngaa gis ne information bi ak interview bi yëpp sax ñu ngi koo jarale si Baboucarr comme ni ñu jox ko trangal yaa ngi understand so man su ma bëggee interview because interview yi ma doon def yëpp man mu si Facebook suma page bi so da ngaa gis ne man bu ma doon nekk ku nga xam ne maa ñëw di isi fitness si national team exemple xam nga maa understand bu ma doon nekk distraction ifin ma xet mbay bu ma waxaanaa moom am na lu ma waxante mu ne ko bro bàyyi ba national team bi bàyyi ba national bàyyi ba AFCON bi yu bari mu ñu naa koo wax because man su ma waxee dem ma dee góom yaa ngi understand wante lan moo tax affaire Steve comment ma si man su ma fi ba léegi affaire ndaa comment ma si affaire bi ngeen play mu ne dafa bàyyi national team because like bëgguma distraction man no man loolu sax d'accord naa those are exclusive information nga xam ne they need to keep them ba lifin bi jeex ba AFCON bi jeex because dafa is a distraction am na man d'accord naa ñoom am na yenn yi nga xam ne warloo koo génne si public those are internal matters nga xam ne you have to deal with them internally on sa maa waxe waaye dafa am yenn information nga xam ne yooyu de public bi dañ ko yelloo dañ ko war day génne out so those are things nga xam ne ñoom dañ ko war a xam dañ war a xam the difference between the ones to keep and the ones to release to people man loolu no foofu moom def nga lu baax yëfi Steve beeg ay waxi ndaa te sol loolu moom ñun amoon ñu importance fu mu nekk nii loolu amutoon importance sax moo tax fii sax ñu ne loolu yow duñ si wax def nga lu baax biñ si yow biñ si waxutee waaye su AFCON bi jeexee ku nekk mun ngaa ñëw jibee di nga xam ñu war yow ñu teg yëpp si table bi waaye loo xam ne dafa distracting bi yow loolu noonu it's not good pour ñu ñëw di ko yow ñëw di ko def programme waaw sana xaalis bi joxe leen 500 euro bi 300 la ngay doon joxe dañoo joxe 300 because soo bàyyi xel délégation fédération bi wala ministre bi dañ isi 120 nit foog naa 120 nit man suma xarit ak beneen boy ñun ñetta la ñu fa nekkoon ñi nga xam ne ñooñu fédération bi feelu toon gaay au gouvernement feelu toon gaay so ñu doon joxe 300 euro te wax naa la man idi wax naa la man dama amee moto man ma yore moto service suba ba guddi because su ma dee dem dama am sonné because
I have the card and access to television. So man live ne ma dega ñe 300 euro ma dem ma ne ana ku de joxe xaalis bi ma ana ku de joxe xaalis bi boy wa ngi day ni sana very badi bu nga bu neex sax ma ne ko jox ma suma xaalis ma dem ma sign ma jël 300 wonte beneen 200 euro bi boobu because man dama ñëw si samedi because ma war a liggéey bu ko fi mu jëlee 27 million dollars yi si la gars yi jëlaat 200 gars yi joxaat ñu fa nekka fans yi ministry bi journalist yi wante place itam joxoon nañ journalist yi almost 1,400 euro place yi joxoon nañ journalist bi wante loolu fekk wante 500 euro bi waaw joxe nañ ko man jël naa si 300 parce que man tam buba mais ma dog la léegi players yi su ne may journalist yi xaalis léegi player bu def nonsense journalist bi yow du ko binda non Habib asi sama li xew all right buba dinañ pause topic boobu am nañ Matthew Mendy former Gambian international jërëjëf waay nuyu naa leen Buba Idi Aziz Sana Matthew, welcome to the show jërëjëf thanks man it's been a while it's been a while Idi Matthew dama ko topp dama ko yónnee surveillance so ma ne kii il faut ni métti rek mu ñëw si show bi tey because tey it's a very important day. Like I said, we had one of our biggest game in our footballing history, and I think it's important. In the players you have, they've been in those kind of situations. They've been there to represent the country on the most difficult times. To share their thoughts and give words of encouragement to the players as well. Matthew, welcome to the show, bro. Jërëjëf Sana jërëjëf Buba Idi Aziz suma waaje amuleen morom. First, I just want to say thank you for having me, if that's okay. And then, bala do anything, I just want to extend my appreciation to the entire team for their consistency from the qualifications, up to tomorrow's game. They've made us proud. Foog naa ñun ñëpp lu ñoo ñaan moo nekk suñu rakka yi ñëw ba liñ mënut a def ñu def ko ba romb ko sax, and the same thing applies to them going forward. This is the only way that we can assure football in this country is going to be improving over time. And definitely so far the achievement is remarkable, and thank you to all of them. Everybody who has contributed one way or another, the players who are there right now, and Ifanekut, fans, Ifaneka, and everybody. Jeff, it's been a wonderful journey. Let's keep it up. It's not over yet. All right. Aziz didn't do us straight away. I was doing some research regarding chances created. Shots on goal of inside the box, outside the blocks, and hitting the woodwork, and goal scored and goal conceded, and also crosses that are whipped in from both sides. The Nancy Duga League. Nenko Dore on the defensive side, and I know Matthew has been a rock in the Gambian team when he plays. Did not start Matthew in that aspect. Gambia played 4 games, and scored 4 goals, considered 1 from a penalty spot, and an average of 1.0 per game, and then we considered 0.25% in every game. Compared to Cameroon, they played 4 games, most in group stage game, and last 16 game. Scored 9 goals, and then they had an average of 2.25 goals per game. As a defender, how can you narrate this going into a quarterfinal games from the Gambian perspective with a team that is like one of the best teams in Africa? Thanks, Sana. One, like you said, Cameroon have been scoring a lot of goals. Yeah. And we have been defending very well.
Yeah. And so whole Yunsuin team is so far we haven't conceded in the run of play. Yeah. So this is something that says a lot about how we defend. At the same time, it's basically considering two aspects from my point of view as a defender. Mm-hmm. It's important to look at how we are defending, which is extremely good as a team for that matter. Mm-hmm. But we also have to look at how Cameroon is scoring their goals. Mm-hmm. Their strength, I believe, it's their attacking force, Yeah. which is also part of our strengths too. I think, this group of players that we have is one of the most balanced group that I've ever seen throughout the history of the national team. That's just my opinion, anyway. So defending wise, I think we have been consistent in a sense, but we need to also look at the advantages of Cameroon when they're going forward. Um, Aerial wise, size wise, they're superior when you look at the total, the whole team itself. Okay. And the way we are defending, it will be difficult for them to play through us and score. So I think one of the things that we have to focus on is the aerial balls that are coming into the box. That would be my concern considering the way we've been playing and the way Cameroon has been playing. So I think we can contain them easily, but we need more focus in the aerial balls that are being whipped into the box and around the 6 yards area. Yeah. I'm statistics to that, but like I did not know regarding the defensive aspect of Cameroon. We have seen they have consistently conceded goals from the first day of the tournament up to the last game. They won 2-1 in the first game, drew 1-1 in the second game, 4-1 in the third game of the group stage, and 1-1 against Comoros, who were playing relatively 10 against 11 without a goalkeeper. But the Comoros were able to show some character, and they conceded 4 goals along the line. From the Gambian context, we won 1-0 the first game. We drew 1-1 against Mali. We won 1-0 against Tunisia, and we won 1-0 against Guinea-Conakry. 3 clean sheets compared to Cameroon, no clean sheet. You think now the battle will be Cameroon striking force and the Gambian defense? That is where the fight and the balance is going to the battle is going to focus on. Well, I think that Martin Limwa so going back on the statistics you just gave now, the far one in it, defensive wise, lol and weakness lie. Defensive wise, that's where they have their weakness, and I think if you go back to the last game against Comoros, they've been exposed totally. Their back four has been exposed, and even as a team, you could see they are in a big they are on a big pressure. On the pressure, they cannot play, they cannot perform, and we coming to this game, they are going to be under more pressure. Game battle be all from naked like more send midfield towards the attack. That's where the power of their team is, and most especially on their left side. Fofula guy Amedole coming from the left midfield, from the left back coming to the midfield and going forward. Fofula send strong point make it. So game we have to base it on our midfield, 3 midfield defenders and swing defense. So swing defense mom almost Ben defense. Ben doubts. We are defending so consistently. We are defending very, very well. But we are going to play against an attack that is so instrumental throughout the tournament. So say the highest goal scorer is in their team. He's scoring every game.
So we have to be very mindful of that. In going forward, I'm not dinañ am goals because they are weak at the defense. They are very, very weak at the defense. But send strong point. We can stay compact and deprive them from playing through us, breaking our lines. You play from the sides. So the only thing that is they're going to be sending crosses in. Why the danger part is going to be if they are able to break our lines and get into our defense or getting the balls to their strikers. That's going to be the danger for us, I think. All right, Aziz, from an attacking point of view, I still have things to deal with on shot inside the box, outside the box, block shots and stuff. But from an attacking point of view, Cameroon created 42 chances in 4 games, an average of 10.5 per game. Gambia created 24 chances, an average of 6.0 per game. But the Gambia defended and had don't concede in an open play. From an attacking point of view, do you feel that Gambia should be more focused on building their attack and more ruthless, or do you think that they should be more reserved and allow the Cameroonian to play so that we can hit them on the break? Wow, sana. Ma do na feel important mo iri ga yo na good analysis lan la ñu wala def ñun yow lan mo ñu dim man ci lu ma waxoon ci loolu lay stick ba léegi I think against Cameroon ñun man lu ma lay wax moo nekkal mënuñoo dominer benn dem nekkal ci AFCON bi especially pour ñu ñëw téye boobu bi dominer non nañ bàyyi gars am bool bi ñun man am happy su Cameroon ci téye bool bi seen half di ko fa passante am happy gars téye bool bi di passante ñu play ak 3 minutes la ñu play but at least am na benn midfield player bi nga xam ne dafa war di bokk suñu attaque luñ dee wax always buñ di bàyyi ñuy attaque ak 3 players yi am na koo xam ne nii at least kenn na bokk ci attaque bi mën a fees suñ wine bool bi te buñ win bool bi rek lu saat ko Cameroon soo bàyyee naka la gars yi di play soo bàyyee seen goal si yow seen goal suñ score gars yëpp team si dañ dee play dañ dee because ñoom dañ dee concentré ci benn loolu laa gis gars dañ dee concentré ci benn yow ci benn side ni nga gis ne ñoom team su gars play suñ suñu play bi suñu jàttoo rek gars dañ dee def off saa yu play ñu play si left bi play si right bi soo gars su jëlee si left bi dañ dee almost seen happy team bi yëpp te loolu ñun suñu ko defee suñu bisee seen happy team bi ñun suñ players yi ñu am gars yi Moussa Bala o Modou Bala o anybody ñu am ko si flanc bi suñ gars yi ñooñu mun nañoo jël one on one play gars yi gaaw nañ soo jëlee one on one soo bitee waa ji su la faalee suñ ko jëlee yellow card next time bi dafa moytu te yow te man te xam na yow suñu bay players yi they are very fast ba pare gars yi gaaw ba pare gars yi mun nañu dribble so loolu after lan moo si dee suñu demee ba si line suñu benn bool bi foofu yow la am important time moom la ñu am wala am beneen midfield player ak striker bi mu nekk si box bi nga xam ne su ko ku crossé bool bi at least lu bon bool bi su rombee striker bi du romba midfield player bi parce que du romba beneen flank player bi du mun a romba suñu tri place yëpp waaye du am benn njëriñ yow nga gis yàlla suñu gars yi day gaaw yow ñu dem on the break su demee on the break su ko crossé yow fekk fa benn nit against 3 or 4 Cameroonians bala ñoo score dafa jël time so the best thing man I don't mind ko ñu mu dugal ñetti midfield players ami because ñu ngi defend bu baax suñu defee suñu attaque ngi yàlla bu 3 midfield players yëpp sit na kenn ki mu bokk si attaque bi su bokkee si attaque bi at least suñu attaque ñu am fa 4 players loolu nañu dimbali because Cameroon ëllëg ñu nga gis ne ñoom they are best midfield player kooku du play ëllëg kooku du play so man yow ma loolu la fa because of man suñ defense bi moom
ñun ñëpp gis nañ ne gars yi ngay defee lu baax but going forward foofu la ñu foofu gën a am problème suñu nee bool bi suñu attaque ak gars yi naka la ñu war a def ba gaaw a eggal seen box bi ak numbers. Okay. Buba. Sana na ñëw tuuti foofu because foog naa ne loolu moom biñ ko waxee before the other game last game gis nañ a little more improved team going forward from the midfield because soo gisee suñ second goal bi ñoo score it started all over from the goalkeeper starting going to the right side ñu switch ball bi to the middle we went to the left nda mu dem through the midfield and from the midfield to the attack. About almost 17 touches before we scored the goal. So I think an improvement is being made on that side. And I hope you continue. We just need to believe in ourselves. Because you're in that play. They just need to continue to believe in themselves. We have nothing to lose. We have nothing to lose. We're under a huge pressure. Under a huge pressure. Because guys come on the same thing more than that. And they've been exposed completely throughout that game. They were so lucky. You bang the squad. But you didn't score, they don't win. And I believe if we perform the same way we performed last game, we can win this game easily. Tomorrow, inshallah. No, because of Cameroon, they have a very good goalkeeper. That Onana. That day, you save guy. Another goalkeeper. Because they scoring guy. Onana is too confident. So mom the farm comment they go table with the play. So play time you guy do head. Munda because the new begin it in yati. But aussi c'est quand même in yati. The new tower for no. So lole mun go by head. That they gain. So go gise mun yo defini. Ça dépend gis ko you want to suppose. Yeah. Buba, the Gambia will play in a park stadium against the fans. Everything. We they don't anticipate the 50-50 chances would be given to them, but I'm sure the team psychologically they are prepared for that, and they wouldn't want to put them in themselves in that kind of situation. Have you seen the Cameroonian fans playing an integral part for Nubuga Muna destabilize the Gambian team? Wow, Lulu amagut parce que ne dëkk bi politically dafa dal di divide, si English side bi ak si French side bi, so am na ñeneen sax ñu nga xam ne sax nekkuñ di support national team because of political division bi, ba pare Gambia tam am na fa very big fan base. Ba pare lu mu doon expect si fans yu nekkoon Douala au Cameroon foog naa ëllëg dinañ gis gars yi because foog naa Douala is closer because ñooñu Gambia su dikka Cameroon ñooñu Douala gars yi dañu ko so neen am access to the stadium. Thompson Fit ak players yi si boppam comme si mu ñëw na interview mooy Youssoufa Bob lu gars yi day wax mooy ñu ne football affaire góor la te foog naa Idi Assis yow sa bopp ak Mathieu jaar ngeen fa so ñi amul benn ragal national team bi because soo xoolee di Jam Park Stadium bi like Omar Colley daf di play si derby la trana diggante Sampdoria ak Genoa play woon na derby bu mu nekkoon Gent yaa ngi sax so all these players used them to play derby bi nga xam ne like xam nañ the stake and the fans against them wante players yi ñoom seen boppam ñu ngi amee confidence wante tom lu leen dee wax ma ñu ne dem leen ngeen engine seen boppa so that confidence like it will definitely see them because ne ni ko wandee day waxee dinañ play against the referee mun naa am ëllëg sax président bi dina fa dal di nekk sax président di Cameroon bi so everything is going against them wante ni ko ñoom assessé waxee amul pressure danoo dem ñu enjoy seen bopp ba pare su fekkee ñaani nangu nen ñaan tey yëpp ak ñu war a ñaan lifin so then definitely it's an easy pass because of ne Greece defoon na ko fi yeneen dëkk defoon nañ ko Cameroon bu gaa doon win African Cup of Nations 2017 they didn't have the best of players they just had a great captain ba pare tam dëkk bi tam nekkoon seen gannaaw wante fu mu nekk nii Cameroon ida mu jël ko bi oobu toog te su moo toog kon mun naa am si ñun la moo jaar oobu jaaree si ñeneen so I think
place ñoom amum ñoom ñëpp ñeme leen daal fit mu fa si gars yi daal because the last interview of Buba. Koli naam Jagal ko pare. pare na Mo jagal Ñore yaa ama yaa ngi jawale ñaari yëf yu bokku. Gis nga players sa dëkk ak yow ak nga players sa club dafa ute. Mun nga dem play Manchester United be o nga dem Camp Nou be yow face. Yow nga ñëw di players sa dëkk yow la paagi am day ci tabu do ngon sa. Yow nga ñëw noonu yow nga ragal. Players sa dëkk ak players sa li dafa ute de. Bi sa national anthem la gaay di ko wax. Moom la gaay di jaay li fi yow be sa yam yëpp sa ne la taxaw. Loolu nag moom foo jaar rek ñoom itam ne foo jaar nga no idi la woon te ndooy moom te ndooy xam naa ñoom ñëpp they are 200% committed moo nekk lu ko bi wax lii foo jaar nga nekk nongo nag xaw bari façon Matthew ma ñëwaat si yow na xañ na jaar nañ si loxo yu óor fu mu nekk nii billahi wala taala ma xam naa boys they are 200% motivated they are ready they are prepared to upset these people tomorrow. I'm telling you. Absolutely. I have spoken to a couple of them and I know how prepared they are. But Matthew, we'll go into the stats a little bit. Looking at the Cameroonian strength, what they can do. We've seen them having 62 shots during the course of the 4 games they had, an average of 15.5 per game. Inside the box, 38 shots. Outside the box, 26. And they have 10 block shots. Is that an area that the defense, we don't have a doubt in our defense, but is that an area that the defense needs to definitely put their concentration on? Because they would like to shoot from understand, they would like to shoot both inside and outside the box. As a defender, how do you approach a team Bohamne? He has a good record of shooting from range, both inside and outside the box. That situation, I believe, it's not primarily the work of the defense line per se. I believe this is something that has to do with the entire team. Okay? That's one thing. Just Balama them to that point. Let me go back to what Buba and Idi commented earlier. We have nothing to lose. Yeah, that's one thing. Cameroon has everything going for them. And chances are, if the situation is 50-50, the referee might go towards Cameroon. That is understandable. But at the same time, Idi did mention. Cameroon, under pressure, if they are under pressure, they're going to let in goals. We know that, and we know we're going to score tomorrow. At the same time, we need to understand that if we let them have the ball and we stay and wait for them, we would not sustain that the entire game. It's impossible considering their strength going forward. And most of the time, their shots are primarily within range, whereby almost the entire team is around the 18-yard area. In order to prevent those shots, for instance, we need to make sure that we at least push a little bit more. At the same time, organizing that requires communication, especially from our leaders at the back, Omar per se, especially for that matter. His job tomorrow would be the coach on the pitch. He needs to be able to coordinate the midfield that is in front of him and also the attacking players as well. Because the best way of defending is primarily avoiding the dangerous situations before it gets to the line. Yeah. These are key things that we have to, consider, knowing that it's about letting loose tomorrow. The sad thing would be going into the game, coming out of it, and the players themselves feel that we had enough, we could have, pushed a little bit more. It's about making sure that
we give everything we have on that pitch. That includes going forward to get the chances which they would give us, and at the same time working backwards as a team, to make sure that we avoid those dangerous balls, either direct shots in the in the 18-yard area or outside the 18-yard area as well. These key factors, I think, it's really critical. And considering the nature of that game tomorrow, they are going to come in waves, especially in the beginning of the game. And they would try to get something as early as possible. So we need to be smart, we need to be patient, but at the same time, we need to avoid losing a player as early. Court will come, it's for us, but at the same time, play it smart, especially in the beginning of the game, and then the rest would come our way. The performance is the key. If the performance is right, everybody does their job, everybody gives everything, the result will follow. And it's all about that. I personally, what I'm looking forward tomorrow is the performance. That is it. With the performance, everything else will fall into place. Idi bala ma ñëw si yow rek am nañ Pa Dembo Touré si line bi. Pa Dembo, welcome to the show. Thank you, man. Sana. Jërëjëf. Jërëjëf. Pa, it's the biggest game in the Gambian football history. First of all, lan mooy sa overall assessment bi si boys and 4 games you guys play, group stages at the last 16 game against Guinea in the AFCON 2021. Well, for now, you should probably have said that games. Gambia, you then on, the football, because then I players you have they are very skillful and they want to play the one and bopa you may only yon ibusila yon idi yon chato sise yon you name them so then muna ñu jina the football ñu ñiti families and football to ñu still am those boys ñu still am boys you si team bi ni si recent team bi why could we tamit a system be fine. Gambian si ñu ñëpp tay kenn nekkut di under the system, the under could be system bu mo play. Why, you know what? Mu ngi isi results. I think that's the most important thing. For now, from like a boy system nañ bi how mean the system bu mo play. Guy they guy they adapt to the system right now. They just need the isi results as well. Well, hey. I mean, as long as results I think that's the most important thing. Don't plays during the qualification round, qualifying rounds, then easy time from Nekani. Even though we don't like the system that he's playing, but then he's bringing results. But then waaye nekkat deeka ñun Gambian si den am players yoo xam ne den daa mën a wane seen boppa te ñu ngi am players yoo xam ne mënuñoo wane seen boppa because of the system bu coach bi di play he's very defensive minded coach so I think ne loolu moo tax sax the like of Steve and yu demee noonu mënu leen a play si yenn games yi o si ñaari games yooyu noonu ñu ko play because of system moo play but anyway from a goalkeeping point of view, because Lulu is perfectly sa area. We had 2 players in Modi Job with a lot of experience. Team Nugis Babukar Gay is just coming up and he's taking his chances. How are you going to assess the goalkeeping department? See team right now in this AFCON, and in your opinion, who do you think should be the keeper for this biggest game we have? Are you gonna go for experience, or are you gonna just continue playing Babukar because I mean he's having a great tournament? Coach B, first of all,
Phone in the first place. My team be qualify much of players a chance to play. That was a good thing. Yeah. You know, Joe Babukar and Yon Sona and Isilen don't mail chance because we already qualified. You know, we don't chance to play. That was a good thing. Why Toldo have been there and Toldo have been the first choice. Toldo have been the first goalkeeper from the get-go. Man for na buma baye betay Toldo mo fa nekkon. Yeah. You understand? Man amon na time, okay, buma dem beti baye. Ndui, okay, in your time was down my own play. Why? It's my experience like down na ma genum fa nekka. You understand? As a goalkeeper department, the experience stuff important for too much. Experience of solo as a goalkeeping department. Okay. Man so malaje, I would have continued with Toldo. The boy this day, you know, did well, you know, save the usual left horse game and boom play, save the penalty, you get the main no. You know, why still? We were already qualified and already, you know, he did a good game. Last game he didn't play. But a game like Cameroon you get an experience. But then you can play a home game. Toldo playing all the way to the playing teams you bury in Africa. That's actually not players you bury. That's man I would have played Toldo, to be honest. Then just Toldo chance. After this tournament, Toldo he would in the jail chance which is why boom started building him, and I would have just continued with him until the end of this tournament. Then after that, we said, but I would have definitely played with Toldo because of his experience. Do not tell anybody why Dinabuga, because I'm not a place and you get set on right now. And one reason why I brought all of you together today is motivation. We could motivate in our different ways. And to play to Toges and be recounted, you dig up they feel happy because you body them then stadium be set on part of motivate. What motivational word would you have for the team, for the goalkeepers, and for the whole team, and to the coach, to all the Gambians you have in Cameroon right now? Yeah, you know, that unity guy from the beginning. But when we started the day, you know, that togetherness, you know, believe in each other and care for each other. That togetherness, man, no labuga guy continue go. Prepare bun bugay teo muk. You know what I mean? That humbleness bugay amon nyep di ñu help nyep di japp ñu ni Gambia, you know, this team unda Gambia, you know. Lola buga ñu continue that humbleness buga itam be pew bi yaakaar ne fu nekk dem nañ ko tafay la rek léegi dañoo pew bëgg di mel man loo leen di ñaan togetherness boobu noonu that fighting spirit bu nekk si team bi you know loola leen di ñaan ñu continue ko you know loolu moo leen indi tey fii ba fu nekk gannaaw yàlla yaa understand waaw ak ñaani Gambian ci ak yooyu noonu ak yàlla moo tax ba ñu aaga fii nii so bu gaay beew Bugai, you know, overconfident and maintain that team spirit, that momentum. Bugai, from the beginning of this tournament, before agony day. You play a team, you play home game. And you're gonna experience support be fa gëna nekk seen kaw et ñoo gëna am pressure sax dan ñun tey jii sax su fi amoon mu neex sana jërëjëf I understand waaw su fi amoon tey sax mu neex xam nga waaye bu den bëgg mu continuer bi si finance inshallah so ndoy daal seen unity boobu gaay am together nekk foofu tan dee gis man dama di gis gaay seen picture seeg yu noonu am nga si training ground bi naka la gaay di mel during the halftime, you know, guys, referee be blowing, guy, you know, a big circle, guy, you know, that's good. That's really, really nice to see. You know, so la buga guy continue. The Gambians yet ñaanal leen ñu xam ne fii yàlla rek a fi ne. I understand. Mais pare sana nga football bi nduy football bi dafa yàlla ñu tam war di sant yàlla. Benn mooy Gambia saa yu ñu demee ba jaxasoo rek yàlla isil ñu benn affaire boo xam ne daf isi Gambians yëpp together. Yep. Right. You know, right.
So wholly after the election, Gambia just won. Right. Problem for the weekend football. Yalla is a new football when we know we win the win. So what Gambians here together. You know, so Lola Bugando in continue you can easy Gambians to get together. You need support them. Nyana len yalla melen dam. Len nyana tamit yalla musiken kanyu musiken you know tawat you know nu gay ñëwé fofu nonu ku nekk delu wat ci sa njabot you know ma leen di ñaanal ñoom ñëpp yalla defal leen jamm so man dal loolu la am pour wax sen togetherness bobu nonu gay am together wa bu ko ni ko olofé li nga jappon bi mu jik la bu ko bay you know lu gay jappon bi leen jikal leen ko tiyé bu baaxa. Thank you very much, Padembo. And it's good to have you. I'm not again in a comfort zone. They come guy in the ladder. Why do get a malazila? Why? Yeah. Because Gambia Absolutely. So be state before now you want to job because I'm commencé one timber. Yeah. Ñu continuer ko ba ñu ñëw suñu génération ben do yi ñëw xam nga do itam ne ñëw élek ñeneen jël xam nga so kon nak lu ñoo def rek moy ñu ñëpp ñu ñaanal xalé yi you know ñu jappalé leen ñu ñaanal leen man nak suma star nak moy Ablaye Diallo bu dé yaangi déglu man yaay suma star Jamano nako diga inshallah rabbi am na gaay I know he's I know I'm not idi mo na fa sana mo time so lolu garaw you know apart from Toldo I love that do you know okay you see you see the conflict of interest apart from Toldo I know that the same man will always be go to way dañu mëna soto non la jëre man play na together at Toldo train na Toldo so Toldo I know him you know so ku nek courage dal tay sa kanam jërëjëf bro thank you very much dinañ stay in touch gis nga gaay ñoom Moussa Badiaha ñoom Fadembo ñoom ñëpp dañ dé soto ñoom ñëpp ñoom ñu wandé Moussa Badiaha naka la ñoo mëna def wax sama ji Moussa Badiaha waaw dafa ñu ñaanal dañu ñaanal okay dinañ ko rek okay oh okay there you go okay all right amu problem bro thank you very much jërëjëf yeah I mean wow yes anga ma tag won match wow correct ma ñëw match gisuma lampa right gisuma lampa ma duga wa ba mais ma daer ma ñëw match gisuma lampa ma duga ci stadium bi ma fekk stage bu ponkal buñ tek mu ngay play Alpha Blondy bu loud so fekk na fa no it's serious it's not a laughing matter this is serious you know it's not a laughing matter ma fekk fa paray at some members of the GFF amana sa ma gaay lu xew mi na ma ñom even GFF xamuñ li xew ñom they came ñu fekk fa stage boobu noonu so even ñoom according to them they were not informed fekk na fa 3 or 4 GFF officials ñoom xamuñ li xew sax dañ ñëw like normally just normal game fekkuñ fa ñu gis fa stage bu ponkal music bangé blast so which means the games are cancelled again because of a musical concert which I think they could have no baba ñëw I think they should have insulted comme xam nga they war a wax GFF wan leen ne game du mun a am balaa ñuy bàyyi team si ñuy travel all the way from Brikama ñëw to play xam nga those running the stadium should think better lii long distance no this is crazy man yeah I mean it's crazy that's something crazy why crazy Munuño mana waxa Fodeba legi he's very you know munama li I know how he feels he's gonna feel bad Gambia
ak fu Gambia tolu yaa ma ak fu Gambia tolu si football ñu dem AFCON qualify, the noise is very positive. Ñun we are still, you know, last time I was here, the same Brikama di play lampa yi fay Maji dañ leen cancel. So boobu sax xëy na mu nga blame Narek for it, but this one do blame Narek because so bu use the stadium tell JFF ne man do leen play clearly so bu ñëw. Okay. But right. The team here and then, right, because I'm then like 20 more minutes to go, and we no, want to exhaust. We want to exhaust. No, man, Lolo was a breaking news. It was just a breaking news. Maduga, I'm going back to have my attire. I'm very moody, you know. So okay. Martin came up with a in-depth analysis of how to deal with the shots, you know, before you do Padembo. And he said lot of positive things that the team needs to be wary about, you know. In one thing he said that stands out, it's the sustainability of us sitting down waiting for the Cameroonian and they playing deep in our half. And then looking in consideration near Cameroon GB, they have like 62 shots. 38 inside the box, outside the box 26. It's not going to be sustainable for us to sit and wait. So how do we expand that? How do we go forward to make sure that the block can move higher up the pitch to push the Cameroonian and we can play onto their own half? Anyway, I think in that department, the coach has watched Cameroon play, and he knows how they play, and I'm sure he has the statistics of their outside shots. And looking at the way we play, we stay so compact, and we don't give space in front of our box. If you see our previous games, the shots we have against us from outside, I think is so limited due to the compactness and the way the midfield is so close to the defense. And coming to tomorrow, Lolo is concerning, but I don't think they that opportunity, because the way don't they make that much space. We come to sit in our half, and once you get inside our half, we start pressing you. We don't allow you to have any space, no playing room. So if you don't have playing room, I don't think you will be able to have that shooting room. It might have occasionally, you know, but I don't think they deny that opportunity. This fake and they continue and they play that way. And limati waxtamen lolu moy ñun lolu moy suñ way of play. Ñun we prefer to sit and allow the opposition to come, so that space they leave behind them. So once we win the ball, we try to exploit that space with the technique and the speed and the fast players we have, and that's been giving us results. And foguma ne dinañ ñëw ba ëllëg coach bi mu wara change loolu. And man loolu mooy suma gis-gis foofu, waaye xam naa ne daal coach bi daal he knows what he's expecting tomorrow, what's coming tomorrow, and he has his plan around it. And inshallah, I believe that everything will be okay. Cameroon, we will beat them tomorrow, inshallah. We will expose them again, like Comoros did, and I'm not a difficult game. It will be a very, very difficult game. Why our boys, they are ready for it. They are really, really ready for it and being motivated. Yeah, as is Manuel CEO, we did talk about that third player for joint attack to make sure that you am depth going forward. But do you think the two players that are playing the left and the right wing, how important are those two people in our game against Cameroon tomorrow? Because
looking at Cameroon, most of their chances they created will come from the wings. They don't place the digger again because Abubakar, they want to feed him as much as possible. So having some 2 wing players here, adding up into the midfield and tracking back, how important are they going to be in our game against Cameroon, both defensively and offensively? Mooy li nga Cameroon seen gars yi seen right hand yow gars yi seen right bi foofu la gars yi gën a play kooku noonu he is very good technically kooku dafa over mun a play xaw ma wing back lay play xaw ma half back lay play but he is very good dafa mun a jël one ba pare daf dee cross good cross la lay jox moo tax ëllëg amuñ benn flank player bi nga xam ne da ngaa dem taxaw foofu noonu ne la wàcc da nga war a track back da kooku noonu dama am ko amee nii ko dafa make sure ha kuy play ci flank bi da nga track back dem dimbale left back bi lu ko mooy rek dañoo am problème gis nañ suñu yeneen games yi first game second game Ibu Adams time bu dafa génn foofu noonu yow sol ma tam dafay dugal a génn yow muy tëj but ëllëg dafa important right back kuy play ci left bi both wings are left and right ñi fa attack back ba ci suuf yow ñu dimbale suñu half back si yow buñ double up guys suñu leen double upee koo xam ne dafa mën a jël kenn Saka su nekkee 2 against 1 dafa nekk a big disaster ba pare dañ wala di moo ñu ngi wàññi to get cross because ñëpp gën ne that Abubakar is very good si boppam bi dafa mën a mbuka ci fa muti moom so suñuy tobee ba nga fa dafa mbuka moom dafa dee des so yooyu dañ ko baaxee moo tax cross yi dañ ëllëg ñu mun a gën a wàññee gars yi seen cross yi loolu daf ñoo dimbali moo tax ëllëg ñu nga wax ne coach bi dafa dugal players yu gaaw dañ war a dugal players yu gaaw waaye tamit dañ war a dugal players yu dañoo track back de somebody ko xam ne dafa track back su fekkee da nga def offense yow 100% at least lu bon 70% wala nga try tam yow nga ñëw defense because ëllëg dañ ko yow dañuy loolu su fekkee ne da nga daw sax ba 45 bi dee yow nga gën a yow ñu dugal kenn ñu xam ne yow def na li la wax waaye bu fa nekk di yow ngay xaafal di wane waa dama xaar loolu su nga defee yow daf na isi problème flank players yi dañu war a wàcc si because gars yi maa ngi ko waxaat seen coup de players yi right bi kooku noonu he is very good ku ma wédi mun naa dem Sénégal naan maa ji Cameroon yi seen goal yu bëri yow foofu lay jógee Buba, can you give us an in-depth update of the team right now? Demba gis nañ fédération bi bind nañ ne all the 27 players yi dem nañ COVID test and all the results came out negative. So it means the coach has 26 players to choose from because Yusuf Njai is suspended for this game. Is there any update regarding players and regarding players they were in among food poisoning? Are they all available for selection? Wow, even that food poisoning, I'm not new body then we gone one thing then just then they couldn't go like new than the play. So could be text now ko ñu ma got online mën naa am dafa dem ci hotel bi wante looking at the footage si footage yi training fi da nga gis ne ñoom Ibu Adams ak ñoom Sidi Janko ñëpp ñëw neen ndax gars yi dina mën a play from the start or 90 minutes is doubtful because léegi tam dañ war a dali sorale tam na team Gambia mi tam because ñu noo wéeroo ni nañu mën nañoo dem ba extra time sax si boppam so I think the coach daf dee balance team bi because as much as them will frustrate the opponents, the opposing team, some digante match Mauritania, Mali, different system they use. So if you know what I take training session and this, allow na pour journalists in your daily film because you don't know who will he come use. Nah bill legi dafa take assansi si bench bi, nah elek dafa isi assansi at Mohamed Badam Mousi
na dafa issue Modou Baro from the start or Musa Ablaye Jallow. So then I guess the mom si bopam daf they convince the opposition team. So which I think is also positive. When they're going back the footage, you know, I mean, the gis nañ ko tay si training ground si Douala ku nekk dal mu ngi dal di pare dal sana. Jërëjëf Buba. What's up, sana? Boy, mun nga call Musa waxale ma fay passam bi mun nga ko call na fay passam. Okay, nako call. Ñu ngi dugg ci last segment bi. Motivational aspect. Matthew, and this thing has to go. If I make a unified question to all of you, how motivated do you think this squad is at this point in time, knowing that they came into this AFCON as the underdogs, as the lowest ranked team? Other people might say that the whipping boys, they are going to be the whipping boys of the tournament, but that seems to have a twist now, And how motivated do you think the team is, and how far do you think they can go? Knowing the characters of some of the individuals in that team, I think they are highly motivated than ever before. Some of them know that this is the moment. And as a team, knowing that this group that we have, under these circumstances, we will not have that again. It's all about that, because some will be there, some may not be there. And as long as this is their moment, believe me, they are willing to fight for each other, work for each other. And at this moment, we have nothing to lose. So I say they are highly motivated, and they're not going over there just to let them play all over us. Objective is to win. Simple as that. Ili, what's your take on how motivated is this team? Man, for Matthew Daniel, for fly jere, because sana gis nga moytul ma team bu dem ba mos victory muy nekk di grow in the tournament up to this level. Comme Matthew num ko waxe, this is a moment that you will say it will never come back again if you were a player today in that squad. So you are going to be prepared to make the most of it tomorrow. Man xam naa ne si state boobu noonu nekk gars yi dañoo wax ne lii moom is going to be a do or die. We've been writing history since day one, being qualified, and this history is been going on and on and on and on and on. You wouldn't want it to stop here. And I tell you, these boys, they are fully motivated. And there is one thing about this coach, Moy. Gis nga ñu ne tubaab loo ko bañal ma loolu waxi asis la bro mënuloo ko bañal weexaayam nim dey motivated boys yi is on a different level. He's a motivational speaker. Gis naa few clips si dressing room bi words him they put into the boys. Loolu dafa dey galvanize. Loolu soo ragalee sax billahi wala sa mun nga jëlee fit foofu nga dem bokka miir bi bu nga toj ko. So Lolo is a very important part of the game, and it's gonna play a very big role tomorrow. Te xam naa ne boys yi ñu nga pare, because somebody like that moom leen lead, he's bañkat la, bañkat la. Omar is the same thing, bañkat lañ. Te ñoom suñu leadee xale yi ñu wax seen noppay, you will see a different game ball tomorrow. Yeah, Buba, what's your take? Yaa ngi woon si team bi, and you saw yaa ngi woon seen biir. Kon tey example bu ñëw jër yëpp, you could narrate that to us. How motivated do you think the team is right now? Sana foog naa team bi ñàkkut confidence. Waxoon naa ko Assis déggu ma woon mooy ñu ne ñu Yusufa Bob, because soo dal di xoolee these are players, they are doing wonders in their leagues wala seen club. Tey tam defal nañ ko Gambia, wante ñu ngi ko defal seen boppa.
like this is our dream ni ko idi waxe wala Matthew like we wish ne fu nga mën di play tey ñu ne yow yaa leen demoon African Cup of Nations you make a name of them yourself léegi ni xoolal ñun am na ñaari man of the match emul foofu de wante ne tam like team of the tournament fii team of the tournament ida ni fa mën a am Omar Colley wala James Gomez Musa Baro tam dina fa daldi nekka so at least two players from our country dina nekk si team of the tournament so I mean foog naa ne place itam yëpp léegi xam nañ tam like Gambian bi fu mun a dale nekk ñu ngi dal di ñaanal gaay so I mean amum presso amum ragale kaay Cameroon tam team mu leen naa dal di dóor so that is coach bi comme ni ko Idi waxee coach bi yëbawut Nigeria African Cup of Nations yëbawut Egypt African Cup of Nations wante di small motivation ñu leen wax ne yéen kenn mënut leen yéen yaa di best team even su dee dugga train sa noonu lam ne dal di waxee so da ngaa gis ni ko Idi waxee léegi ni ku nekk mu ngi bëgg a dem rey boppam because sumu bakken dem fa dal di teg comme ni ko suma jabar waxee la jali susu rek be suba si sauvé yàlla I mean the teams is conference pare like they have created history doo mën a xam history bu gaay dal di make ba 50 years time wala 25 years time nga dal di toog nga ne man maa defoon this performance kon they have the talent they have the experience pour ñu match Cameroon ou ñu match even the rest of the AFCON ba pare léegi nii sana ñu fi nekk yi ñëpp Equatorial Guinea Comoros Gambia is not by luck wante is proper planning and proper effort so léegi moom luck nekkatul fa moom léegi sa mun xoolal Ghana ñibbi neen at one point Algeria ñibbi at one point like 16 teams léegi dem neen am na yeneen teams su ñëwagum so I mean like they know that the world is watching léegi su moment la aduna bi yëpp ñu noo xool BBC Sky Sports ESPN léegi in fact ko ñu fu mu nekk sax Ghana yëpp ñu ngi ko interview léegi sa in fact so that xam nga an nu ko gars yi waxee sama den fi bugg a yaaga tournament bi den fi bugg a yaaga sama kon bi suba waaw ma ne kon ba suba Assis lan mooy sa take on li ma laajte Matthew Idi ak Buba how motivated do you think ne la boy def right now because motivation is one of the key things yoo xam ne mun naa drive a player mun naa drive a team and gis nañ ne they came into this tournament in a back of losing games prior to the preparatory period but ñëw nañ they're growing into it game by game how motivated do you think the team is right now no sana motivation sa ni fu nekk ñu players fu nekk ko ñu wax iri ay motivation because they are motivated because so gisee ñëwee fii motivation passé wu loolu nga ñëwee di sa first AFCON nga ñëwee yaa ngi play quarter final ak Cameroon team si Sénégal yan team sa ñibbi Nigeria ñibbi nañ Ivory Coast ñibbi nañ Algeria ñibbi nañ Ghana ñibbi nañ loolu rek mooy motivation la loolu rek mooy motivation fu nekk nii moom mooy am nañ motivation bu doy fu nekk dafa des rek ñu ñëw léegi duga def lu ñu war a def rek ñu yóbbu gaay man aman naa feeling boobu noonu one note bi suñu one note bi xam nga ñu ko koy one note bang fa benn boobu moo nekk benn poti daal bu ñu jox gaay fi mu nekk ne la jël benn poti daal ko defee soo defee di nga xalaat no benn bi yow benn poti daal bi te man la ko di nga ëllëg player boo xam ne Assane su duggee last minute sax su duggee 1 minute of play sax 1 minute of play sax yow dina score yow ëllëg Assane dina score Assis inshallah okay Buba balaa maa ñëw si yow rek am nañu Wande si line bi hello Wande hello Sana jërëjëf bro Mariana yo Matthew Assis Idi Fula boy dañ ko fay waaw amul problème moom xam nga am nañu ma ko dencal mënu ma ko koo jox waaye Idi
idi da nga gis ne idi mo daf ko baag ba pare so li ma bëgg a wax sax mënu ma ko wax so idi bu idi waxee rek man dama noppi you know bro elect am nañ very important game it's one of the I mean the biggest game nu ma ko dee ooyee rek in the Gambian football in history ban motivational words nga am pour team bi xam nañ ne da ngay waxa you know most of the players ak yooyu but I mean nga jaarale ko fii ban motivational word nga am for the team against Cameroon elect so am nga ban bi ma ñëwee si national team event in the 80s I think that this is the most motivated team okay and boys in ñu ko wone without motivation fighting spirit du am confidence bi du fa nekk dina gis ne any player bu am the opportunity am ngay prove sa bopp right like dama ko dey experience right tournament di moo nga nekk si di moo team bi di select boppam te yaa di select sa bopp and boys definitely they are doing very 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 well boo xam ne xam naa du am fii right and Cameroon ñoo nekk under pressure right ma remind boys rek ñu ngi play against the whole nation against the team against the fans the referee lady boobu South African bi dégg naa mooy officiate so boys they have to be very careful because jigéen fu mu nekk daf dee wane authority especially on the set pieces boobu they have to be very careful ba pare waruñu leen a jox benn shooting chances yoo xam ne they can shoot outside the area set pieces avoid leen around the area amaana suñu defense bi they can deal with cross balls so xoolee ñun suñu strength ak strength ci Cameroon nga balance ko by size ñooñu ëpp waaye by energy because ñooñu mun nañoo nekk oncle boy si sax African ñoom ñëpp tuma Abubakar right so I think those things are important prepare you respect the tactic in your play I know that they are tactically disciplined there is unity in the team so tomorrow ñëppan leen a ñaanal the whole nation live you know so that's my take on the tomorrow's match okay jërëjëf bro thank you very much anyway thank you Matthew am nañ 5 minutes everybody has 1 minute 30 seconds you know to send a message to these players last time waxoon naa ko fi let them just go out to the game xam nañ ne they are representing the Gambia 2.3 2.5 million Gambians there is nothing more beautiful than our national anthem it's the best national anthem in the whole world and they've been in this position based on merits dañ ko liggéey ñu tollu fii you look at the team it's been consistent in the qualifiers but tollu fii kon it is their time send time more jot for them to show the world who are this little Gambia that they're hearing you know and they have started demonstrating that I'm in fear I cannot see fear in the faces of these boys and I'm not expecting anybody to even Cameroon the size of Cameroon so it doesn't matter at the end of the day it's 11 men against 11 men on the pitch you know mun nga indi ak components yu bari nga relate ko to the game but what is much more important is suñ tëjee paak bi suñ refat bi fuufee see is 11 players and what matters is what you do what you can do and they can prove themselves yan positive message nga am you know nga jaarale ko si defenders yi from the goalkeeping department Padembo said a very important thing as a defender what are some of the things you would want to advise the defenders to do throughout the game? Jërëjëf Sana. First thing when it comes to defenders, Monica, start defending before
your opponent is on the play. Okay. Start defending before your opponent gets the ball. Defending is way beyond the opponent being a ball. So that's the only thing I would have to say when it comes to the defenders. The rest is after that, you know. But the key things I just want to leave out there for them going forward is listen to your coaches tomorrow. That is very important. Express yourself and show your character, not only to yourself, to your teammates, but to everybody. Seize the moment because this is your moment. Take advantage of it and no regrets at the end of the game. That is it. And wish you all good luck. We're rooting for you and we will be behind you. Thank you, Martin. Ini yan positive word nga am because yow mom yow even though sa ñomi nga jóge sax mënuma wax dara. Okay, ini assist yow ma indi la. Yan positive words nga am for pro team bi right now regarding their tomorrow's game. Well, the only thing, Martin was it. Let them enjoy moment me. You have the lead, never yaga go amugo. You am not play na by musu am state du guy negani. You body musu paneka. So naho guy enjoy. So guy enjoy. Hamna ne yo am result. Yo ne be result in buga. So we just have to believe in ourselves. Comme ni ko don defé last past games. Comme ni ko ñu waxé rek xam nañ ne Cameroon they are with the referee, they are with the fans, they are with everybody. What ñom tamit Gambians yëpp ñu seen bari wuñ nak because comme ni ko jalon toyé ñu ko no président Guinée di wone yow bena dëkk bu gëna ndaw Guinée sax yow mo opa Gambia leen Gambia wi ni so Cameroon tamit same thing moy na daw Yaoundé rek mo Yaoundé opa Gambia so noonu ñu def Cameroon tamit su ko defee ñu laajte Gambia di laaj yow ñu laajte Gambia so nan doy na place am loolu 11 bi ku start ñu gis nañ ne loolu fa xafu sax nañu positif yow soo nekkee ci benn bi nga pare suy 1 minute sax 1 minute booy duga mun naa duga nga change yow mu change everything yi game bi so loolu noonu ñëpp leen dafa important team bi ñëpp leen soxla team bi officers yi everybody ak fans su fa nekk yi ñëpp ñu ngi ñaanal gars yi bu baax a baax ñoom ñëpp wér ba ëllëg ñu mën a dem yow ñu def lu ñoo def oui su ko defee nag ñëpp ñëwaat fii kontaan Gambia gars yi ñëpp kontaan naa because right now sana fu nekk nii boo leen fu Gambia nekk ko ñu xam do football sax léegi dañ la def ko dina laaj kañ la ñoo play kañ la maa ji Gambia bi kañ la maa ji yow ñu dafa neex de no malawa benn scénario dama doon génn suma boy bi di dem maa ngi jënd gas si gas station bi ma wàcca di pompe gas maa ngi sol suma womo bi ñu ngi fa bind Gambia ñaari nit xam naa ne ay Gambien lañ ñu ngi si moto ñu taxaw dañ doon drive ñu taxaw di ma xool ba di ma ñu ooma non Gambien nga ma ne waa Gambien laaj ma ne yow Gambien rek nga mën a nekka yéen rek a dee nekka si aduna bi ngeen a wone seen bopp of course yes I'm proud to be a Gambian especially at this moment mu ne ma ñu si African Cup of Nations bi ma ne ko that's it there you go you know even I mean people ñoo xam ne they have even no interest in the game comme li ma wax rek am na ñoom ne ñu ngi tëdda ñu ngi feebar you know they are in the hospital am na families yoo xam ne you know it's really difficult for them am na ñoo xam ne they are in a bad mood but these boys keep putting smile that alone has changed it all. That alone is a motivation. That alone jar na sax guide them to that extra mile to make sure they give the everything they had, you know. It's me personally, I'm proud of them. I'm proud of everybody. I mean, I don't really know, but I'm proud of everybody. Bena YouTube video, bena YouTuber, mune mo mustaham Gambia sa. Mustaham fan lang no na Gambia de kala dam na bena de kabun ne kasi Senegal like. But mune right now, after buñ winé mu dem serat against Mali, buñ winé mu dem serat against Mali. Waaye mune buñ demé ñu win yow ñu win Guinée.
right now mom they are very serious people right now mu ngi wax so many things man li sports fu mu dafa bari fu nekk Gambia problème ñu na am yëpp football fu mu yóbbu Gambia go mo fu nekk dara mu ko ba yóbbu right now what important words do you have, motivational words do you have for this team? Right now, this is our biggest game, but coming we had nothing to lose as a team, as a nation. We have definitely exceeded my expectations, but this is a chance that they did for themselves. Now they are there, they are living their dreams. Let them enjoy it and keep dreaming. What would you have for the boys? Is just a reminder to tell them that these are moments that doesn't come around so frequent. Yala ñum la ko jaglel si ñum la ko jaarale. Let them make the most of it. Ñun ñoo leen fa njëkkee ñun def nañ ko ay 15 to 17 years mosuñ ko ñoom si ñoom la jaar rejuvenate nañ Gambia yëpp the whole Gambian nation Gambian fu mu nekk ku xamoon Gambia ku xamutoon Gambia tey xam nga Gambia. Every Gambian is proud of them today. Every Gambian is proud of himself. Ku nekk feccaloo ngeen nit ñi defal ngeen li nga xam ne dafa seeta suñu xol te su fi amoon sax neex why we want you guys to go further. Ñu ngi leen a xaar si final bi so ba yàlla inshallah, and I know you guys can do it. You have it in you. Believe in yourself. You have all it takes to win this tournament. I'm telling you this. This is going to be history. It's in the making. It's not going to stop here. Don't let it go. From the qualification to the preliminary rounds, quarterfinal, semi-final, final, and ñu isi Coupe de Gambia. Lolu moy suma mbébét. Lolu la ene Gambia ni yépp. Te I know it's in you guys. Gis naa leen, xam naa leen, and xam naa leen nekk si yéen. I know lu daw seen minds presently. Ku musa play national team, ku musa play football at this moment, dina xam lan mooy nekk daw seen mind. And xam naa ne you will give everything tomorrow and make us dance again tomorrow, inshallah, by this time. All the best of luck. Buba bala ma ñëw si yow dama retire tey depuis bu ngeen demee AFCON ngeen def ma journalist xëy na ñu bari dañoo foog ne coach dafa bàyyi léegi coaching is focused on journalism. Duma journalist de I am only stepping in to make sure that the platform is up and running, and because we cannot afford new Buba them Lamin mu ngi busy platform bi doxul. I cannot afford to say that. So dama génne suma coaching card bi teg ko fële léegi dama dee bëgg a wasa waaye dama dee fàtte ne man maay moderate. So loolu moo tax léegi ma dugg si ay details. It's like man ñi ma war a laajte man suma boppam ma dugg si ngeen baalal ma nag du ma journalist nag waaye from today nag dinaa retire ma hand over Buba platform bi bu ko defee ma jël suma coaching card bi man ma continuer. Buba, what is your last word to the team? No, wante xam nga sana soo toogee mag muy Assis muy waa muy Idi muy Maatu ñu dal di wax dëgg yàlla aw ma si lu ma see teg man daal as much as a journalist la soo bàyyoon xel celebration boo dégg man maa ko start celebration boo ko dégg ñu ñoo ko start si kaw a kaw ñu ngi yoo Idi ba Abdoulaye ñu ne ko subat foofu la dee 2 weeks subat mu ngi dee kon lii den bëggoon suñu place ñëw ñu dominate at the world stage ni ko Matthew waxee wala Pa Dembo yàlla leen yaakaar te ñu ngi ñaan yàlla ëllëg tam so man daal ñu gën a yokk ñaan bi ëllëg wax dëgg yàlla aw ma dara wante moo mën a wax nag ma ñu ne 500 euro yu nag Assis ma ko fa tegal moom su demee final man Assis ñëwee dañ ba doo ba yeewul ne
moo yóbbu ko woon nag soo leen ngay gis Aziz ak Cameroon dem leen final ma si fay wala ñu bi nag ba jël foofu ticket non Buba suñu demee final Idi dinaa fi bàyyi suma liggéey ma dem Cameroon I promise you this no I bet ana yéen ko na bàyyi gannaaw yow yéen mun na bàyyi kenn gannaaw so ñun kuy dem man maa assisté na ñoo faa jiitu 3 days balaa final bi nga ñëw egg foofu man moom ëllëg maa ngi book suma ticket ëllëg maa ngi book ticket pour final bi waa Idi wax bi ñaar la balaa maa tëj 300 euro bi dañ ko war a teg si table bi yow xam nga Buba foofu leerut mu ne jox nañ gars yi 300 ma bu nga koo pousse mu ne jox nañ ko moom 300 that's fine but anyway on a more serious note foofu laa bëgg a daanelee ñu ngi thank fédération bi for Federation, Ministry and the government of the Gambia for providing that because yombut easy would nga yobu I need for a competition like is different the climate is different the accommodation is different but man from my own point of view from my own perspective I have never had an individual ko xamne complain na that they are not taken care of. Ñun nak yalla dafa def leen Halis Bamba sana Halis Bamba ñu ko play Halis Bamba ñu ngi Halis Bamba ñu gambé pour passer les ngamalan imagine ñu gëna dé ñu ngi ko nekk yoon on me demo jag day wax gajo da nekk fayal gajo gay tri mo zaman légui dama yaga den xeli no fayal le mo gajo gay tri as guy daal liñ look after guy daal foog ñu doyoo lañ jikal even though xaalis baa ngi ko waaye def nañ lu baax Buba guy daal waxal Aziz na di nga ko jox si 300 bi Aziz fu ma jël si am leen 700 de leen jika jox 300 ñu yoleen 200 fu ma after time place itam su ko gaay séedoo ku nekk war na am 250 no def nañ well journalist I mean we have nonsense xam nga yow bo xam nga gaay journalist gabe la player bu la may yow sa bot ak sa nopp yëpp moom moo ko moom waaw loolu laa bëgg a ñëw wasi players lu ngay def gestion bu ngay def baax na def nañ ko but that doesn't mean you cannot hold sana xam nga li xewa man kese ma fa amee woon moto te man soo moto essence la play journalist yi yeneen saa dañ dee fay $5,000 dañ dee flop so journalist yi they were really struggling because mun naa am seen 300 euro bi ñu ngi ko denca there was no vehicle pour dee yóbbu ñi si press conference wala si train mun naa am play si after last match bu gaay demee on play ak Guinée léegi la play si gis ne ok ñii digga ñu ngi sofa te there was match bonus mun naa am si la play si dajale 1,400 because journalists yi wax dëgg yàlla their movement because lekk bi si hotel bi baaxul their movement their food they were really struggling so loolu moo tax waay Buba journalist am bonus gaay amul fi benn njëriñ lekk ci la neew la fa gaay nekk because gaay nekk gaay joxu ñu benn Buba no Buba moo bëgg a laal wax information so Aziz dama la ñaan ngir yàlla Aziz dama la ñaan ngir yàlla man maa la ñaan this time around xam nga la moo si nekk lii mooy suñ first time pour ñu dem te ñoom ñëpp xam nga ne seen loxo jotul seen gannaaw am naa ne things are not easy lii is gonna be a learning course waaye loolu du leen boole xaalis boobu noonu du leen boole seen liggéey incha allah. Idi yàggee baag buubu ak gàncax gi. non boobu nga laal wax waaye nañ ko fi tëj. because am na ñoo xam ne ñu ci different times so Idi yow leen na si yow. maa tamit the same thing buuba sa leen na so te ëllëg ñun ñëpp dañu war a teel a Matt xam nga yaa ngi los boy yow yaa ma los de boy yaa Aziz boy ak Bob yow daal ma ne yónnee ma sonn ma si suuf bul wax dara dinaa def loolu boy sana mu ngi
Boy, what kind of buba boy? No, nako jump. Yo ne ma. Nako jump. Yo day wara wax. Boy bi. Not no watan boy. Yeah. Hey, Aziz. Aziz, why they want none Martin Sawala one this? Aziz, you am going to small wine nga. Boy bi. Aziz waaye ñëpp la waaye su wax jotee moom daf day wax. All right, guys, thank you very much. And then you could see you all tomorrow, inshallah. Thanks, man. Hey, Wanda, thanks, man. Pademo. Appreciate it. All of you, man. Bye-bye, guys. All right, thanks. Good night.